Hello, I'm Nash Lewinsky and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Time for the latest installment in the What Did Russia Do This Time series. And let me tell you, this one's going to be a doozy. Russia, in its seemingly endless quest to win the award for the world's nosiest neighbor, has once again breached Romanian airspace. This time, the Romanian military wasn't having any of it and decided to give Russia a little taste of their anti-aircraft capabilities. So here's what happened. Romanian forces shot down several Russian drones, specifically the Iranian-made Shaheds, which Moscow lovingly refers to as the Geran, meaning geranium. I really don't want to know what the Russian edition of Gardener's World would look like, by the way. Anyway, these UAVs, famous for their uninvited guest behavior, strayed into Romanian airspace during an assault on Ukrainian cities near the Romanian border. This all went down in the dead of night, which is just classic sneaky drone behavior. Stai că mai vine una. Stai că mai vine una. Stai că mai vine una. Hai că mai vine una. Ia auzi-o. Se aude? Ăștia sunt ai noștri? Ăsta e Gepard. The Romanian Ministry of Defense reported that these incursions happened on the night of the 24th and the 25th of July. And to add a bit of international flair, two Finnish F-18 fighters stationed in Romania sprang into action to monitor the airspace as well. Now, the Russians might have thought their little drones were just going to have a breezy night out in Romania. But no, the Romanians were ready with their Gepard anti-aircraft systems. Gepard is German for cheetah, and the platform is just as quick and effective in taking down targets as the Wildcat is. Not sure if it likes geranium. I'd wager it prefers catnip, but anyway. It turns out one of the Russian bogies ventured 11 kilometers into Romania, a bold move that quickly backfired, as it was taken down, significantly reducing the risk of it hitting any Romanian cities. Currently, Romania is playing a real-life game of find the drone debris, having already located one of the three potential crash sites. And just so you know, Romania is pretty ready to tackle similar airspace incursions, boasting 36 Gepard units, ready to pounce. So, hats off to Romania for not only defending their airspace but also providing a clear check your GPS next time message to Russia. Maybe now Moscow will think twice before sending their drones on international tours, or rely on plausible deniability and claim they were all weather balloons. It's been done before, you know. Now, let's take a lovely stroll down the dystopia lane with our favorite authoritarian tag team, Vladimir Putin and Alexander Lukashenko. Now, there is nothing quite like a friendship forged in the fires of human rights abuses and international condemnation, right? Let's set the scene with a charming little reminder from The Hague. Just over a year ago, the International Criminal Court put out what essentially amounts to a cosmic-scale arrest warrant for Putin, charging him with war crimes, including the illegal deportation of children from occupied Ukraine. Yes, you heard that right, over 20,000 children have been unlawfully transported into Russia, making Putin not just a geopolitical nuisance, but a kidnapper on an industrial scale. Think Pennywise the Dancing Clown, with tanks and nukes. And who's always there, loyally scampering behind Putin like a devoted sidekick?
It's Lukashenko, our lesser-known despot from Belarus, faithfully trotting along in his horrific parade of tyranny. Together, they're like a gruesome version of Batman and Robin, if Batman and Robin were super into violating international law and running a vampire-themed blood drive or something. Actually, Batman and Robin are a bit outdated, I'm told, so let's go with an evil version of Deadpool and Wolverine instead. Now, in a beautifully dark twist of artistic representation, these two are depicted as blood-soaked monsters, wading through a puddle of blood, with the infamous blood-stained Z or Z, depending on your preferences, on their shirts, a symbol now being compared to the infamous swastika. It's like someone asked, could we make historical villains even more on the nose, and then just ran with it? Oh, let's not forget the Olympics. Russia and Belarus are so out of favor that their athletes can't even appear under their national flags. That's right, there is just 15 athletes from Russia and 16 from Belarus in Paris, none of whom took part in the opening ceremony. It's like arriving at a party where everyone's agreed you're only allowed because leaving you out would be just too awkward. Let's move for a moment to the den of lies that is the Russian state television. На сегодняшний день ведут там страны не туда, давайте мы возьмем простой пример. Вот если дядя считает себя Наполеоном, он кто? Сумасшедший. Сумасшедший. А если дядя считает себя тетей, он кто? Уважаемый человек. Да? Ну давайте, вообще любой психиатр скажет, что он ненормальный. Так беда-то не в том, что он ненормальный. Беда, что вот эти люди, они сегодня встали у руля вот этих стран. И свои страны, они же агрессивные, ведут в пропасть. Вот в чем беда. А так, между прочим, у этого дурня Макрона какие-то там ядерные заряды есть, между прочим. Так расскажу. У них что в голове-то будет? Они в какой степени предсказуемы? Это сегодня вот так. А что будет, опять же, мы скажем, через 3-5 лет во Франции, в Британии, в Германии? Это как? И здесь, наверное, тоже вызов довольно-таки серьезный. Неадекватностью полнейшей того руководства, которое находится у руля. Теперь следующий момент. Я уж в частности зайду. Размещение ракет средней дальности в Германии. Для чего? Для уничтожения наших носителей тактического ядерного оружия. Они там ничего не попутали. А нам зачем ждать, пока ракеты средней дальности прилетят уничтожать наши носители тактического ядерного оружия? Мне вот это никак не понятно. Они пора сказать, ребята, первая ракета появится, наше тактическое ядерное оружие радостно сметет Германию. Я к немцам отношусь нормально, может быть. Но я четко понимаю, что меня оба деда воевали. Что ты на меня смотришь? Ну ты стоишь напротив. Я четко понимаю о том, что за то, что они сделали здесь, на территории той России, которая называлась Советского Союза, давала нам полное моральное право снести их вообще под ноль. Всех от мала до велика. Давала моральное право за то, что они тут натворили. А мы их пожалели. Мы когда пришли, не трогали. Я когда с немцами в Германии служа разговаривал, говорит, русские прошли ничего. Нормально прошли и прошли. А вот сзади поляки прибежали, нас ограбили, черт побери, во втором эшелоне. Вот это старики говорили. Я не забуду, как я 16 октября 1994 года выезжал через пограничный пункт. Стояли, мне 26 лет капитану. Стоят таможенники с пограничниками. И он, мужик уже там, я считал в возрасте, наверное, лет под 50, говорит, дорогой друг, на русском языке, русские многие знали, мы очень хотим, чтобы вы пережили тяжелые времена. Мы очень хотим, чтобы Россия возродилась. Я это помню до сих пор. Вот он у меня прям, я вот стою перед поляками, заехал к полякам, кто-то сейчас, что она есть, да, ну как обычно все. А вот и то, что немцы говорили. Есть они там, нет, не знаю. Но коли вопрос стоит в выживании нашей страны, для меня дороже каждый русский человек на нашей территории, независимо от национальности. Вот этот момент. Все остальное по боку глубоко. И, наверное, к этому надо идти и стремиться. Тогда 100% победа не просто будет за мной, она будет рядом. Вот здесь рядом мы ее пощупаем. So hats off to Putin and Lukashenko, who continue to turn international crimes into their own personal horror show. Gentlemen, you've really outdone yourselves. Bravo! Notice the irony. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.